Guten Tag alle, Herr Wallis hier. Heute wollte ich ein bisschen über reflexive Verben mit euch sprechen. Today I wanted to talk to you a little bit about reflexive verbs and simply go over a list of them. And we'll start with the verb used to say to amuse oneself. So in German this is sich amüsieren, and the sich here is the reflexive pronoun. It could also be mich, or could also be uns or euch, depending upon the subject of the noun. And for more information on that, you'll want to check out our video over reflexive pronouns. The past participle of each verb here will be in blue, so amüsiert. So you could say, die Schüler haben sich amüsiert. The students have amused themselves. Okay, another reflexive verb, sich aufregen, sich aufgeregt. So, du sollst dich nicht aufregen. You shouldn't make yourself upset, basically, or you shouldn't get upset. To behave oneself, sich benehmen. Past participle, benommen. So, ich muss mich benehmen. I must behave myself, or I have to behave myself. To decide for oneself, sich entscheiden. Entschieden is the past participle. So, ich kann mich nicht entscheiden means I can't decide, quote unquote, for myself. To excuse oneself, sich entschuldigen. You'll be familiar with the term Entschuldigung, what one says for excuse me. But the past participle here of this verb is entschuldigt, so you could say, ich habe mich entschuldigt, which means I have excused myself. To remember, often use sich erinnern, and then with the preposition an, this is going to be accusative. So for example, kannst du dich nicht daran erinnern? Can you not remember about that? Here I'm using a da compound. Okay, to catch cold, sich erkälten. Hat sich erkältet. Ich habe mich erkältet. I have caught myself a cold. In English, we often do not use reflexive pronouns like the Germans would. For example, in this particular case, we would more likely leave the myself out. We just say, I have caught a cold. To be happy, very common. Sich freuen, und past participle gefreut. Ich freue mich, dich wiederzusehen. I'm happy to see you again. To look forward to. Here you're going to use sich freuen with the preposition auf, to, and then whatever comes after that's going to be accusative. So ich freue mich auf Freitag. I'm looking forward to Friday. To be happy about. Here you're going to use the preposition über, sich freuen über. So, ich freue mich über dieses Jobangebot. I am happy about this job offer. To be afraid of, sich fürchten, and we're going to use the preposition for, and this is going to mean that it's dative that follows. So, ich fürchte mich vor Spinnen. I'm afraid of spiders. To get used to, sich gewöhnen an. We're going to use the preposition an to say to something. So, hat sich daran gewöhnt. Hat sich an die deutsche Sprache gewöhnt. He has gotten used to that or to the German language. To be interested in, sich interessieren für, and here we have the past participle interessiert. So you could say, ich interessiere mich für Geschichte. I am very interested in history. To change clothes, sich umziehen. So, hast du dich umgezogen? Ich ziehe mich means I'm changing. To converse, to talk, to entertain. Sich unterhalten. So, the past participle unterhaltet. Wir können uns später darüber unterhalten. We can talk about that later. To be late, sich verspäten. Ich habe mich verspätet. I've made myself late. To wonder about, sich wundern über. So, sie wundert sich über das. She's wondering about that. To turn to, sich zuwenden. So we're going to use the dative here. Sie wendete sich dem Fenster zu. She turned toward or to the window. To be about, sich handeln So very common. Es handelt sich and then
eine Person, die ich kenne, a person that I know, or something like this. Sich hinlegen, to lay oneself down. Ich lege mich hin. Ich habe mich hingelegt. To shave, sich rasieren. Hast du dich heute rasiert? Did you shave yourself today? To sit down, sich setzen. Er setzte sich. He sat himself down. Okay, to hurt oneself, sich verletzen. Hast du dich verletzt? Have you hurt yourself? To introduce yourself, sich vorstellen. Darf ich mich vorstellen? Er hat sich vorgestellt. Okay. To wash, sich waschen. Ich muss mir mein Gesicht waschen. Here the reflexive pronoun is taking on the role of the indirect object. That's why it's mir. Okay, these are reflexive pronouns that use the dative. Sich etwas einbilden. So, was bildest du dir ein? What do you think you are? Who do you think you are? We would say in English. What do you think you are is probably even better. To imagine, sich etwas vorstellen. So, ich kann mir das nicht vorstellen. I can't imagine that. Here the reflexive pronoun is fulfilling the role of the indirect object, therefore mir. This only happens with the first and second person singular. And then finally, sich wehtun. Wehtun is a dative. So, hast du dir wehgetan? Have you hurt yourself? Okay, das war's. Vielen Dank für das Zuschauen.